this Om, this Devanagari script, the Sanskrit Om, that Om should be looking at you. See, if you look like this, the Om should be proper. All you guys understood? Yes. This is the way you have to keep it. You can hold in any way you want. You can hold like this or like this, any way you want. Just make sure that you don't scratch yourself or hurt yourself when you are jumping, not on the head. Don't keep on the head. While you are, you can put it on your lap, no problem. No problem actually, you can put it on your lap and listen. Please listen, attention please. Now come, listening, listen. This is the most powerful cosmic mandala, cosmic yantra. It is actually, for this process only, everything was a preparation. For example, to work on Kalabhairava yantra, the first 2 days of Bindu and Trigona was a preparation. To work on the space, Kalabhairava yantra was preparation. But ultimately to work on the Sri yantra, all these 6-7 days, everything was a preparation. This is the most powerful yantra with the most powerful mantra, sound. We are going to work. We will be working for next at least 3-4 days. Step by step, step by step. The glory of this yantra, this is directly Mahadeva and Devi both together in the form of line. And the sounds I am going to create now will directly awaken this very yantra in your brain. It will directly realign your whole brain and activity to such extent that each triangle formed will be radiating one energy. Please understand. There will be 43 triangles in that yantra. Later on you can count 43. Each triangle is one energy. Like ability to think is one energy. Ability to go wherever you want is one energy. Ability to realize whatever you want is one energy. Ability to visualize is one energy. Ability to make whatever you visualize into reality is another one energy. These 43 energies, when it is awakened in you, you radiate Shivoham. Actually the outermost circle, if you see the yantra, 3 circle will be there. That's what you guys have formed, 3 circle exactly. So you guys are actually exactly in the form of yantra. So I will first align the whole mandala. Just take the yantra and you can be casually looking at it. You don't have to concentrate, you don't have to... See, I have decided in this whole program, I am not going to demand anything from you more than housekeeping demandings. Housekeeping, how we say, please keep your rooms clean and put the laundry in your room itself. Don't take it to the washing machine or laundry machine. And like this, that much only I am going to demand, even spiritually, means please sit a little straight. And that is the way. No, I am not asking you to sit straight now. I am saying the demandings I am going to have are only that level. Nothing else during this whole process. So you don't have to concentrate, you don't have to meditate. You can just see, actually, these yantras are energized so much. Even if you see and close your eyes, you will see that same inside.
it is so strongly energized. And just see casually. Now you will see the whole group is getting in tune to this mandala. You don't have to concentrate, just very casual. Be casual looking at, you can even count how many triangles are there, how many lotus petals are there. Just spend a little time with the yantra, trying to study it or trying to understand it. Om, 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 Om. You don't have to close your eyes, you don't have to concentrate. You can be with open eyes, you can even be sometimes looking at me or looking at the yantra or looking at the others, anything is okay. Just casually spend time with the yantra, that's all. You can be doing anything, no problem. Shivoham. Shiva, Shiva, Shiva. Om Hrim, Om Hrim. Hrim, Hrim, 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 Hrim. Om Hrim, 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 Om Hrim. शंकर गण गण गंडा बजे भोलेनाथ शंभो शंकरा नित्यानंद शंभो शंकरा शिव शंकरा नित्य शंकरा 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 शंभो शंकरा नित्य शंकरा शिव शंभो महादेवा 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 शंकरा नित्य शंकरा नित्य शंकरा शंभो शंकरा नित्य शंकरा नित्य शंकरा शंभो शंकरा शिव शंकरा नित्य शंकरा शंभो शंकरा नित्य शंकरा नित्य शंकरा शंभो शंकरा नित्य शंकरा शिव शंभो महादेवा 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 शंकरा नित्य शंकरा नित्य शंकरा शंभो 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 डम डम डमर बजे शंकर गण गण घंटा बजे डम डम डमर बजे शंकर गण गण घंटा बजे डम डम डमर बजे शंकर गण गण घंटा बजे डम डम डमर बजे शंकर गण गण घंटा बजे भोलेनाथ शंभो शंकर नित्यानंद शंभो
ಶಿವ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ 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 ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ 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 ಡಮ ಡಮ ಡಮರು ಭಜೆ ಶಂಕರ ಗಣ ಗಣ ಗಂಡ ಭಜೆ ಡಮ ಡಮ ಡಮರು ಭಜೆ ಶಂಕರ ಗಣ ಗಣ ಗಂಡ ಭಜೆ ಡಮ ಡಮ ಡಮರು ಭಜೆ ಶಂಕರ ಗಣ ಗಣ ಗಂಡ ಭಜೆ ಡಮ ಡಮ ಡಮರು ಭಜೆ ಶಂಕರ ಗಣ ಗಣ ಗಂಡ ಭಜೆ ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಂಭೋ 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 ಹರ ಹರ 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 ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ 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 ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಡಮ ಡಮ ಡಮರು ಭಜೆ ಶಂಕರ ಗಣ ಗಣ ಗಂಡ ಭಜೆ ಡಮ ಡಮ ಡಮರು ಭಜೆ ಶಂಕರ ಗಣ ಗಣ ಗಂಡ ಭಜೆ ಡಮ ಡಮ ಡಮರು ಭಜೆ ಶಂಕರ ಗಣ ಗಣ ಗಂಡ ಭಜೆ ಡಮ ಡಮರು ಭಜೆ ಶಂಕರ ಗಣ ಗಣ ಗಂಡ ಭಜೆ ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಂಭೋ ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಂಭೋ ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಂಭೋ ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಂಭೋ 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 ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ रुद्रताण्डव शैलगिरिश नित्यपुरि नित्या नटन शङ्कर ज्योति विश्व नित्यपुरि नित्या दामोदर प्रभु नित्यपुरिष ओङ्कार प्रभुवे दामोदर प्रभु नित्यपुरिष ओङ्कार प्रभुवे शिव शङ्कर गङ्गाधर हर 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 नित्येश्वर शिव शङ्कर गङ्गाधर हर 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 नित्येश्वर राज राज ध्यानपीठ
अखिलांडेश्वरि अखिलांडेश्वरि नित्यपराशक्ति साम्भवी शङ्करि नित्य सर्वेश्वरि शान्तस्वरूपिणी दया करो मा कृपा करो मा माता नित्येश्वरी दया करो मा कृपा करो मा माता नित्येश्वरी नित्य शङ्करि कृपा करो मा अभय प्रदायिनी नित्य शङ्करि कृपा करो मा अभय प्रदायिनी जगतोदारिणी माता दुर्गा नित्यपुरी नित्येश्वरी जगतोदारिणी माता दुर्गा नित्यपुरी नित्येश्वरी नीलगन्धा प्रणव मर्म परमहंस नित्या